He is one of the fittest player in Andhra cricket. Oh, he's picked that, and that will go the distance as well into the crowd. Fourth highest scorer in the 2022 Syed Mushtaq Ali tournament. And there you go. Half century number 5 for the run machine from the Vizag Warriors. డేవిడ్ వార్నర్ పర్సనల్గా మీకు ఒక బ్యాడ్ కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించారంటే వాట్ వాజ్ ద రీజన్? అంత బాగానే ఉంది అనుకున్నప్పుడు 11లో ఎందుకని ఛాన్స్ రాలేదు? నేను ఇంత పర్ఫామ్ చేశాను నన్ను వేయట్లేదు. రికీ పాంటింగ్ వాజ్ వెరీ పాజిటివ్ అబౌట్ మీ. హౌ డిడ్ యూ గెట్ సెలెక్టెడ్ టు ఐపీఎల్? ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఓవర్ నైట్. ఎంతమంది అయితే టీవీ చూస్తున్నారో అంతమంది మిమ్మల్ని తిట్టుకున్నారు. వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్స్ ఇన్ మై క్రికెట్ కెరియర్. అప్పుడెప్పుడు నరసింహ సినిమాలో రజనీకాంత్ని చూశాను, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చేతితో పాములు పట్టుకోవడం. I said, who are you, man? Like, I wouldn't want to call myself a snake man. I've been showed on the paper. రిషబ్ పంత్ క్యాప్టెన్సీ ఎలా అనిపించింది? No coach would go directly to him. Every single day when the sports channel was on, it was Sachin Tendulkar. It's just an amazing atmosphere here. చిన్నప్పటి నుండి రిక్కీ పాంటింగ్ పుల్ షాట్ అంటే చాలా ఇష్టం. రిక్కీ పాంటింగ్ పుల్ షాట్ కంటే రిక్కీ పాంటింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఇంకా ఇష్టం. వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద రీజన్? ఎందువల్ల పృథ్వీ షా కెరియర్ అట్లా? I think every cricketer, and we have to remember what he was capable of doing when he was an 18-year-old. Feb 26, 2024, మధ్యప్రదేశ్ వర్సెస్ ఆంధ్ర. So I spoke to him. What do you think about that dismissal? I felt like it was going a bit up. He said, you know, Ash, all the 3 indicators were red. I mean, it wasn't the international DRS, obviously. It was the domestic one, which came with its own limitations. But all I want to say is never give up. Hello guys, I have with me Ashwin Habbar. Hi Anna, welcome to the podcast. Thank you so much for coming. Thank you, Sandy. Thanks. It's lovely being here. Pleasure Anna, pleasure hosting you. యాక్చువల్లీ మీతో పాడ్కాస్ట్ అనగానే ఇంట్రడక్షన్ ఎలా చెప్తే బాగుంటుందని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు క్రికెటర్ హ్యాపెన్స్ టు బి ఆంటర్ప్రెన్యూర్, ఆంటర్ప్రెన్యూర్ హ్యాపెన్స్ టు బి క్రికెటరా, ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది అనేది పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది. బట్ హవెవర్ ఐ విల్ కీప్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ డౌన్ టు క్రికెట్. మీ దగ్గర నుండి ఎంత క్రికెట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోగలిగితే అంత తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. లైక్ డేవిడ్ వార్నర్, లెజెండరీ క్రికెటర్ ఆఫ్ వరల్డ్ క్రికెట్, పర్సనల్గా మీకు ఒక బ్యాడ్ కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించారంటే వాట్ వాజ్ ద రీజన్? సో డేవిడ్కి నాకు చాలా మంచి రిలేషన్షిప్ ఉన్నింది డీసీలో ఉన్నప్పుడు. సో జిమ్ సెషన్స్, ఇంకా ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ అన్నీ ఆబ్వియస్లీ కలిసి చేసేవాళ్ళం. అండ్ ఆయన టైమింగ్స్ నా టైమింగ్స్ కొద్దిగా సిమిలర్గా ఉండే. ఎర్లీ మార్నింగ్స్ కానీ చాలా హార్డ్గా ట్రైన్ చేసేవారు అతను. సో కొన్ని జిమ్ సెషన్స్లో క్రికెట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము, క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాము. ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ ప్లేయర్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్స్ కాబట్టి. సో బ్యాట్స్ గురించి ఒక టాపిక్ వచ్చింది. సో తను బ్యాట్ చూసినప్పుడు చాలా లైట్ వెయిట్ బ్యాట్ ఉన్నింది. సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన బ్యాట్ మినిమం ఒక 1200 grams, 1170, ఒక అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ పంచ్ వచ్చేది ఆ బ్యాట్స్కే. ఆ వెయిట్ కేటగిరీ 1170 grams to 1200 grams. సో తను బ్యాట్ ఆల్మోస్ట్ 1130 and అండర్ ఉన్నింది. సో నేను వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సర్ప్రైజ్డ్ సీయింగ్ దాట్. ఆ వెయిట్తో బ్యాట్స్ ఆ టైప్ ఆఫ్ పంచ్ రావడం. సో నేను when I was fascinated, he said, why don't you move to DSC? So I said, yes, I'd love to. సో తను డిఎస్సి బ్రాండ్ మేనేజర్తో మాట్లాడారు. అండ్ లేటర్ ఐ గాట్ ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్. అండ్ సో దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ లైక్ 1130లో అంత పంచ్, ఆ బల్స్? ఎందుకంటే టీవీలో చూసా డేవిడ్ వార్నర్ బ్యాట్ బల్ చూస్తే ఇంత ఉంటది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎట్లా అది? I don't know. I think it's the quality of the wood that
changes with when an international player uh, bats at that standard. I think the wood quality is obviously much higher than what we get. అశ్విన్ హెబ్బార్ అనగానే హెబ్బార్ చూసిన వెంటనే మీరు హౌ డిడ్ యూ ఎండెడ్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఆంధ్ర? Yeah. So basically, Hebbar అనేది it's a Mangalorean surname. So my great grandfather happens to be from Mangalore. So he was a government officer. So he came to Nellore to construct the Penna River Dam. So Okay. he was a public works department engineer. So he had to move to Nellore for that assignment, and I think he retired there. సో యాక్చువల్లీ ఎనీ యంగ్స్టర్స్ ఈ రోజుల్లో క్రికెట్ ఆడాలని ఆస్పైర్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి దే వాంట్ టు ప్లే ఫర్ ఐపీఎల్ ఇండియా. సో అసలు ఐపీఎల్ ఆడాలంటే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఐపీఎల్ ఆడాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఓవర్ నైట్. చాలా ఇయర్స్ హార్డ్ వర్క్ ఉంది. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అండర్ 16, అండర్ 19, అండర్ 23 ఎవ్రీ ఏజ్ గ్రూప్ ఆడుతూ పర్ఫామ్ చేస్తూ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తూ ఉంటారు. సో ఎట్ one point you'll be able to play Syed Mushtaq Ali Ranji Trophy. That is the domestic level. So if you start performing there consistently in the domestic level, that's when a lot of scouts will start watching. Okay, there's a player called Sandeep who is doing really well. Let us have an eye on him. So they don't take you right away. They see for potential and they see the consistency. So you need to be you need to keep performing for a couple of years in the domestic level for the scouts to analyze your game and see that you can fit in the highest level. And I think when you start, so that it happened to me the same thing. I kept performing in Syed Mushtaq Ali consistently for several years, and there was one year that I topped the charts. I was Okay. the fourth highest scorer in the 2022 Syed Mushtaq Ali tournament, and a lot of scouts had taken my number from others, and they've called me up asking. Um, so can you come do trials for us? I think around 6 to 7 franchisees actually called me, and I was there for their trials. So yeah. సో అసలు మీ జర్నీ లైక్ ఐపీఎల్ ఆడడానికి 6 to 7 ట్రయల్స్ అటెండ్ అయ్యానని చెప్తున్నారు కదా, ఎట్లా అయింది? లైక్ ఆ ట్రయల్స్ తర్వాత ఏం జరుగుద్ది అండ్ మీరు ఆ ట్రయల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా మ్యాచెస్లో పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడం కానీ హౌ డిడ్ యూ గెట్ సెలెక్టెడ్ టు ఐపీఎల్? So like I said, being consistent in Syed Mushtaq Ali and Vijay Hazare for I think the last 5-6 years has enabled me to get into IPL. So it's so even after performing well in Syed Mushtaq Ali, they still want to have a look at you in the trials. So I went to Mumbai Indians trials. I went to Delhi Capitals trials. I went to KKR's trials, RR, CSK, SRH. I went to, I mean, 6 to 7 franchises called me up that year. So what they do is generally they do an open net session. They have bowlers come for trials as well. So they bowl at you and they see how good you are at hitting sixes or piercing the gaps and placing the boundaries. So when they know that when they're happy with your ability, that's when they pick you in the auction. గ్రేట్ అన్న. సో యాక్చువల్లీ కమింగ్ టు ఆక్షన్, ఆ రోజు లైక్ టీవీలో చూస్తూ ఉండగా అశ్విన్ హెబ్బార్ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అనగానే వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్? ఎలా అనిపించింది? మీ పేరెంట్స్ రియాక్షన్ ఎలా అనిపించింది? So I called my dad first, obviously, as soon as I was getting a lot of calls. So I called him on WhatsApp. So I think he was extremely happy that I got in. I mean, it was his dream, obviously, to play cricket, and his son was able to do it. So
It's an unbelievable moment for me and him and the entire family. We were all extremely happy with it. Great, great. I can see that మీ మాటల్లో I can feel that emotion. So, coming to IPL, you got selected to IPL ఆప్షన్ అంతా అయిపోయింది. How was your experience? First day camp కి వెళ్ళిన వెంటనే there were legends in your team like Ishan Sharma, Rishabh Pant and Ricky Ponting, David Warner, all these people. వాళ్ళు ఎంత వెల్కమింగ్ గా ఉన్నారు? Can you I mean, tell us? when it comes to these players, they're quite chill. I mean, I was never made to feel that they were stars and there's a hierarchy in the dressing room. Never really felt that. Quite chill, so and welcoming. The whole franchise is like that. So, what was your first day like at the camp? First day in the camp. So it was a COVID year, so was stuck in the hotel room for the first 5 days. So I was able to get on a video conference call with the entire staff before meeting them in person. So that kind of calmed my nerves down because obviously when you can't like go straight to Ricky Ponting and say hello. I mean, that's not how. Yeah, I I got mean, it. Yeah. yeah, you know Right. what I mean, right? Yeah, so it was easier to actually do a video conference, the Zoom thing, right? Yeah, so it was easier to do that and yeah, get introduced to everyone online first. That's the generation, aren't we? We're the online generation. True. Okay. So, యాక్చువల్లీ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అనగానే వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ప్లేయర్ గురించి చెప్పాలి. లైక్ ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా. నేను అండర్ 19 స్టేట్ ఆడుతున్నా. ఆంధ్ర వర్సెస్ ముంబై మ్యాచ్ అవుతుంది సచిన్ జిమ్ఖానా గ్రౌండ్లో. పృథ్వీ షా అప్పటికి అండర్ 19 ఇండియా ఆడలేదు. మన హర్షంకర్ రెడ్డి ఉన్నాడు కదా సిఎస్కే, ఈ వాజ్ బౌలింగ్. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఫీల్డింగ్ ఎట్ మిడ్ ఆన్. హార్డ్ లెంగ్త్స్లో క్వార్టర్ లెంగ్త్లో హిట్ చేశాడు బాల్ని. హరి వాస్ క్విక్. బ్యాక్ ఫుట్ వెళ్ళి మిడ్ వికెట్లో బ్యాక్ ఫుట్ పంచ్ కొట్టాడు. మిడ్ ఆన్లో నేను ఉన్నాను. ఇలా వెనక్కి తిరిగి 2 స్టెప్లు వేసే లోపల బాల్ బౌండరీ లైన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ దట్ ఐ కుడ్ ప్రెడిక్ట్ దట్ ఈ ప్లేయర్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాడు, టైమింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ జస్ట్ 66 balls, if I'm not wrong, subjected to correction. I think 63 balls, 66 balls, he went on to score 100. He got out for 150 out of 126 balls something. But ఫస్ట్ 100 అయితే మాత్రం ఇంకెట్లా అంటే ఫీల్డర్స్ అందరినీ స్ప్రెడ్ చేసినా హీ స్టిల్ ఏబుల్ టు పియర్స్ ద బాల్ త్రూ ద గ్యాప్స్. అలాంటి పృథ్వీ షా ఇప్పుడు చూస్తే వాజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ముంబై రంజీ టీమ్, నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ముంబై విజయ్ టీమ్, గాట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్. ఐ ఫెల్ట్ రియల్లీ బ్యాడ్. యాక్చువల్లీ సోషల్ మీడియాలో చూస్తే చాలా విధాలుగా వస్తున్నాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ యూ, బట్ పర్సనలీ మీరు తనతో ట్రావెల్ చేశారు ఢిల్లీ క్యాంప్లో కాబట్టి వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద రీజన్ ఎందువల్ల పృథ్వీ షా కెరియర్ అట్లా గ్రాఫ్ తగ్గింది? I think every cricketer has these ups and downs in life. I think, I mean, whether it's Prithvi Shaw or Virat Kohli or you or me or any cricketer in the world, will have an up, will have a proper up in his career. And also, when that happens, simultaneously at some stage they will go down. So maybe when you say that, I'm in awe of his batting. He's an amazing batter. I mean, there's no second thoughts about what Prithvi Shaw can bring to the table. He's a fascinating cricketer. చూస్తే సచిన్ అండ్ సెహ్వాగ్ ఇద్దరిని కలిపి చూసినట్టు Yeah, I mean, అనిపిస్తుంది. yeah, you can do all the comparisons in the world, but it's just that I feel he's just hit that low in his life, and I think we have to respect that, and we have to remember what he was capable of doing when he was an 18-year-old. So once you're able to realize that he's done so much already at a very young age, then I think you just have to give time to that individual and say, hey, we know what you're capable of. We're going to give you time. Do your hard work or do whatever you can, but come back, give your best again. We want to see you back. I think that's the love that someone should show for such a cricketer or any cricketer.
I mean, in this country, obviously, everyone has an opinion when it comes to cricket. So I think you get tough skin when you play cricket in India. యంగ్స్టర్స్ లైక్ 18-19 ఇయర్స్ కూడా దే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐపీఎల్ ఆడడం అట్లా జరుగుతుంది. సో ఆ యంగ్ ఏజ్లో సడన్గా ఐపీఎల్ లైమ్ లైట్లోకి వచ్చి నీ ఫేమ్ అని ఒకేసారి వచ్చినప్పుడు దిస్ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ దట్ బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కూడా దగ్గరికి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలాంటి బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ నుండి లైక్ వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ యూ గైస్ టేక్ అండ్ వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? So in terms of getting fame at a young age, అన్న ఈ క్వశ్చన్కి ఐ వాంట్ యూ టు ఆన్సర్ ఇన్ తెలుగు, ఎందుకంటే మన ఆడియన్స్ అందరూ తెలుగు వాళ్ళు, సో తెలుగులో చెప్తే బాగుంటుంది. షూర్ తక్కువ ఏజ్లో చాలామంది ఈ ఫేమ్ అండ్ లైమ్ లైట్ని మనం చూసాం వెళ్ళడం ఆ ప్లేస్కి. సో అంటే నాట్ ఓన్లీ క్రికెట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాన్ మస్క్, బిల్ గేట్స్, స్టీవ్ జాబ్స్, వీళ్ళంతా చాలా తక్కువ ఏజ్లో వాళ్ళ కంపెనీస్ని డెవలప్ చేసుకుంటారు. ఐ థింక్ ఒక జర్నీ అది. అట్ ఫ్రమ్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ ఆ ఎక్స్పోజర్ దొరకడం, ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ యంగ్ ఇండివిజువల్. సో తను కమిట్మెంట్ లెవెల్స్, తన డిటర్మినేషన్ విల్ డిసైడ్ వాట్ హిస్ ప్రొజెక్షన్ వుడ్ బీ ఇన్ లైఫ్. సో నాకేమనిపిస్తుందంటే ఒక ఇండివిజువల్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది డెఫినెట్గా. అందరూ ఒకేలాగా ఉండరు. సో దట్ ఈస్ సర్టన్ దట్ ప్రతి ఒక్కరూ సక్సెస్ని, ఫేమ్ని ఒకేలాగా హ్యాండిల్ చేస్తారనేది లేదు. సో హూఎవర్ డస్ ఇట్ ద బెస్ట్. ఐ మీన్ క్రికెట్ మన కళ్ళ ముందు సచిన్ టెండూల్కర్ 16 ఇయర్స్కి ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళారు. సో తను ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు, తను కెరియర్ ఎండ్ అయ్యే వరకు ఒక ఎంటైర్ నేషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉన్నారు. సో అది ఒక అన్బిలీవబుల్ థింగ్ వాట్ హీ హెస్ అచీవ్డ్ ఇన్ హిస్ కెరియర్. ఐ మీన్ వీ గ్రూ అప్ వాచింగ్ Sachin play. Every single day when the sports channel was on, it was Sachin Tendulkar. So, but never a controversy. I mean, I'm not saying that everybody should be like that. I'm only saying that it is something that is different in him. 16 years ki elladam, unfazed by any success, glory. Correct. Till the end of his career. The most humblest man. We take inspiration. I mean, I take inspiration completely from the man to stay humble in life, no matter how much life gives you or takes away from you. No matter what, you need to stay on the ground, because anything can happen, man, in life. No matter how high you can go, you can drop all at once. ఆ సీజన్ వచ్చి వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మ్యాచ్ అయితే ఆర్ఆర్ వర్సెస్ డీసీ. ఆర్ఆర్ సీజన్ ఆ మ్యాచ్ 222 కొట్టింది. ఐ థింక్ జాస్ బట్లర్ అండ్ డేవిడ్ వార్నర్ పార్ట్నర్షిప్ వచ్చి 155 ఫర్ నో లాస్ ఆ టైంలో. అంత పార్ట్నర్షిప్ వచ్చినప్పుడు డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కానీ లేకపోతే స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్లో లేదా ఇన్నింగ్స్ బ్రేక్లో ఆ 222 మ్యామత్ స్కోర్ని చేయాలంటే ఏంటి, వాట్ వాజ్ ద టాక్ ఇన్ ద డ్రెస్సింగ్ రూమ్? సో బేసిక్లీ మ్యాచ్ ముందు ఒక ప్రీ మ్యాచ్ మీటింగ్ అవుతుంది. సో 11ని చెప్తారు. అండ్ సో ఈచ్ ప్లేయర్తో రోల్స్ డిస్కస్ చేస్తారు, బ్యాటింగ్ కోచ్ అండ్ చీఫ్ కోచ్. సో ఆ రోల్స్లోకి ఆటోమేటిక్గా అంటే అంత క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టేచర్ లైక్ ప్లేయర్ ఆర్ కోచ్ లైక్ రికీ పాంటింగ్, he's very crisp. So this is your role, we want you to be able to do this. That is all that's going to be said. And match start ayin tarvata you're on your own. Maybe they might give you little inputs on what you should be doing. I mean, if you've come to the stage of IPL, that means you know what you're doing. You don't go there by luck. You don't go there by being an overnight star. You go there with consistent performance over the years. So obviously every coach knows that.
that this player has gone through a system and he's been consistent over the years. So not much has to be really told to a player what he has to do, especially uh, in the breaks. I don't think coaches talk a lot. I've not seen a lot of good coaches talk a lot, because see, sometimes a player already has something in his head. So I want to play this bowler in this way, and another bowler in a different way. So I think a player will have a preset plan. No coach would go directly to him and try to disturb or disrupt those plans. So I think that was very clear. I mean, and extremely professional. Maybe one or times when they feel it is necessary for something to be said, they might say it. Otherwise, I don't think so. అండ్ ఆ మ్యాచ్ గురించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్సే ఉన్నాయి. చెప్పాలంటే లాస్ట్ ఓవర్‌లో రిషబ్ పంత్ సడన్‌గా నో బాల్ అని చెప్పి అంపైర్ మీద కాల్ చేసి మ్యాచ్ 19.3 ఐ గెస్ 19.4 ఓవర్‌లోను ఎప్పుడు మ్యాచ్ ఆపేయడానికి ప్రవీణ్ ఆమ్రే సార్‌ని లోపలికి పంపిస్తాడు. సో టెల్ అస్ అబౌట్ ఆ సిట్యుయేషన్ అసలు ఏం జరిగింది? ఎందుకని అలా రియాక్ట్ అవ్వాల్సొచ్చింది? యాక్చువల్లీ మ్యాచ్ ఆపేదానికి పంపించలేదు. సో వై హీ అంటే సెంట్ వి కుడ్ సీ దట్ ఆన్ టెలివిజన్ హి వాస్ కాలింగ్ రామన్ పవెల్ బయటకొచ్చి అన్నట్టుగా ఇట్లా సైగ చేస్తడం చూసాము. సో అసలు ఏం జరిగింది? జస్ట్ వాక్ us త్రూ దట్ సిట్యుయేషన్. సో బేసిక్లీ నో బాల్ అయింది. సో ఓవర్ ద హిప్ నో బాల్ అయింది అండ్ హీ గాట్ అవుట్. బట్ the umpire didn't call for a no ball. Later on, the rule changed in international cricket that if there is a no ball, that was, that the umpire could refer it. It could be in contention for a referral. No, it makes sense now actually. Yeah. So after that scenario happened, so what was being said in the dressing room is, go have a word, it could be referred. It was clearly over the hip. So I think that was told, and they tried to ask and look for a referral as such, because it was clearly on the screens that it was over the hip. Okay. But the umpire didn't feel so, unfortunately. That's the nature of the game. You can't argue on that. Or so, see, and I think it happens in the heat of the moment sometimes. I mean, obviously, any captain would want his team to win, and every player or support staff or anybody. So I think it was just a heat of a moment thing, and nothing to really, question that it was a huge thing that happened. అదే. It was a very normal thing in the heat of the moment. It just happened, and there's no wrong in that. రిషబ్ పంత్ కెప్టెన్సీ ఎలా అనిపించింది? I mean, captaincy wise, I wouldn't want to comment because obviously I didn't play under him directly. So I've only seen from outside. I was only the 12th man in many matches, but I didn't play or be motivated by him during a game. So I will say, what type of character is he as a batsman, because I've seen a lot of his batting in the nets and in the match also. So I mean, he has a very unique approach to his game. I've never seen anyone come even close to being how fearless he is when it comes to his shots, his shot selections. I mean, I mean, some people might think it's completely unorthodox, but he knows what he's doing. I mean, it's unbelievable what he's bringing to world cricket. I mean, he's able to play a T20 in a test match. How many players can do that? అంటే మ్యాచ్ సిచ్యువేషన్ చూస్తుంటే చాలా ప్రెజర్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది, వికెట్స్ పడిపోతున్నాయి, ఇక్కడ ఒక పార్ట్నర్షిప్ స్టిచ్ చేయాలి అన్న సిచ్యువేషన్లో
సడన్లీ అవుట్ ఆఫ్ బ్లూ హీ కమ్స్ అండ్ ప్లే సమ్ ర్యామ్ షాట్, స్కూప్ ఏదో ఒకటి ఆడతాడు అండ్ హీ కుడ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ దెమ్ He వెల్. executes it very well. So that's what I've been trying to tell you. He has a very unique approach to the game, the one that nobody has had till now for so many years. I mean, you could see uh, very good hitters, play defensive when they're bowling well. I mean, maybe hit out and get out. But this guy, I mean, rarely gets out when he's trying something new. I mean, maybe it has had is it happens a couple of times, but that is rare because he's been doing really well in Test cricket. And yeah, I think it's just unique. His style of play is very fresh and unique, and you'd love to see him bat in every practice session. It's out of the park every single ball. ఓకే. I mean, if there's a left arm spinner bowling to him, it's out of the park every single ball. మస్ట్ బి టఫ్ ఫర్ ద బౌలర్స్. I mean, yeah, I mean, it's tough for people who are collecting it. I mean, if you're not batting in the other net, you have to be fielding, right? And if it's an open net, you have to be getting all those balls that he's hitting. That's the worst part. Yeah. యాహ్! యాక్చువల్లీ వి ఎంజాయ్ హిస్ బ్యాటింగ్ అన్న. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా ఆడుతున్నంత సేపు. సో ఐ లైక్ హిస్ బ్యాటింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. ద వే హీ Yeah. వన్ ద మ్యాచ్ ఫర్ us, నెక్స్ట్ లెవెల్ యాక్చువల్లీ. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వెషన్, లైక్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కి ఆడారు, పెర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. అంతా బానే ఉంది అనుకున్నప్పుడు 11లో ఎందుకని ఛాన్స్ రాలేదు? అండ్ ఓకే, 11లో ఛాన్స్ రాలేదు. అట్‌లీస్ట్ నెక్స్ట్ సీజన్ రిటైన్ చేస్తారా అంటే నెక్స్ట్ సీజన్ రిటైన్ కూడా అవ్వలేదు. 11లో ఛాన్స్ వచ్చి పెర్ఫార్మెన్స్ చేయలేదు అంటే ఓకే, పెర్ఫార్మెన్స్ చేయలేదు కాబట్టి రిటైన్ చేయలేదు అనుకోవచ్చు. బట్ 11లో ఛాన్స్ రాలేదు అండ్ రిటైన్ కూడా చేయలేదు అంటే ఏమైందక్కడ? I think 11లో ఛాన్స్ రాలేదు అంటే I think there were a lot of openers in that team. So I think being an opener where there were openers like David Warner, Tim Seifert, Prithvi Shaw. I mean, these were really established players. And in terms of any franchisee, even if I was the coach, I would obviously not keep changing the team too much. I would go with the best 11 and back them. So that year, I felt that the best 11, and I was not part of the best 11. So there's no hard feelings, honestly speaking. But towards the end of the season, towards the end of the IPL tournament, Ricky Ponting was very positive about me. I had a personal chat with him, and he said, "You were really good. You've been doing good in the nets and everything. So work hard for the next season. You might have to play the next season." So I had the same thing in mind. I worked really hard in the off season, and also was doing really well in the domestic as well. So it was shocking for me to see them let go. So I think I was really surprised. బ్రో యాక్చువల్లీ అశ్విన్ హెబ్బర్‌తో పాడ్‌కాస్ట్ అనగానే కేఎస్ బర్త్ గురించి మాట్లాడకుండా అయితే ఉండలేం. బికాజ్ డొమెస్టిక్‌లో వీవ్ సీన్ యూ లైక్ ఇద్దరు పార్ట్నర్‌షిప్స్ సింగిల్ హ్యాండెడ్‌గా ఆంధ్రాకి మ్యాచ్‌లు గెలిపించినయి గానీ, లేకపోతే యూ బోత్ టుగెదర్ ప్లేడ్ ఫర్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్. సో వైజాగ్ వారియర్స్ అసలు చెప్పాలంటే ఛాంపియన్స్ అవ్వాలంటే యూ గైస్ ప్లేడ్ ఎ వైటల్ రోల్. సో చెప్పండి బ్రో, అసల మీకు కేఎస్ బర్త్‌కి ఉన్న ర్యాపో ఏంటి? I mean, last 7-8 years నుంచి we've been playing together. So a lot of partnerships together. Vijay Hazarelo, Saeed Mushtaq Alilo, అండ్ ఆల్సో రీసెంట్ జరిగిన ఏపీఎల్లో కూడా మేమిద్దరం ఇద్దరు ఒకే టీంలో ఉన్నాము. సో ఐ ఫీల్ సో ఇద్దరు అటాకింగ్ మైండ్ సెట్లోనే ఉంటారు. సో దెర్ ఈస్ అ గుడ్ మొమెంటమ్ బిల్డింగ్ వెన్ వి బోత్ ఆర్ ప్లేయింగ్. అండ్ సింగిల్స్ రొటేట్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు కాల్స్ కూడా ఇవ్వము.
It happens naturally after playing for so many years. I think it just happens naturally with him. And also, when he keeps the wickets uh, as a captain, కొన్ని ప్లేస్మెంట్స్ అవన్నీ ఏపీఎల్లో ఎట్లా చేసామంటే, సో బౌలర్తో నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆన్ వాట్ తను చెప్పేవారు, ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దామని. సో నాకు మిడ్ ఆఫ్నే ఉండేవాడిని నేను. సో ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా బాగా జరిగింది ఏపీఎల్లో. ఆన్ ద ఫీల్డ్ వినో కేఎస్ ఎలా ఉంటాడు, మీ ర్యాప్ మొత్తం అంతా చూసాం. బట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ కేఎస్ భరత్ ఎలా ఉంటాడు అంటే ఏం చెప్తారు? ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ కేఎస్ భరత్, ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ కేఎస్ భరత్ ఈజ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ జోన్, డిఫరెంట్ వరల్డ్లో ఉంటాడు. సో యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ వరల్డ్ కేఎస్ భరత్ ఈజ్ ఇన్. ఓకే. సో మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ రియలీ ఫన్ టు టాక్ టు హిమ్. కమింగ్ టు ఏపీఎల్, హౌ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ప్రసన్న సార్? Yeah, I mean, so the man has traveled all over the world. He's he's coached, he's been a technical analyst for almost all franchises in the world. I mean, all franchisee leagues in the world. So he's done, before coming to APL, he was doing Caribbean and Sri Lanka. So after he finished that, he came to do the APL. And during the APL, he had to let go of the major league that was happening in USA. ఓకే. So he let go of that contract. He moved his contract to online. He was the technical analyst for them, and he moved it online so that he could be with us. We were really attached to him because even before doing APL for Vizag Warriors, I was doing personal coaching with him. ఓకే. I did over 15 sessions with him. So he's an amazing coach when it comes to coaching. I mean, there's nothing that could replace his coaching ability. So the reason I started, we did so well in APL, and I scored what I could and became the man of the series also. So I feel a lot of it were his contributions, his game plans. I mean, you can't change technique in 10 days in a tournament, but it's just the mindset that you can elevate in a player. That's what a coach is all about, what best he could do in 10-15 days. And it really worked out for Vizag Warriors when Prasanna sir was around. And he was like family. He's still like family to us. I mean, we speak every day, we talk about cricket, different things. And I think he was the major reason why we won the tournament. యాక్చువల్లీ ఆ టోర్నమెంట్ అవుతుంటే మధ్యలో నేను కొంతమంది ప్లేయర్స్తో మాట్లాడాను. వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తున్నారంటే, ప్రసన్న సార్ స్టాన్స్లో కూర్చున్న వాళ్ళు మ్యాచ్ అవుతుంటే మ్యాచ్ ముందే ఈ మ్యాచ్ అపోజిషన్ ఎలాంటి 11 ఆడుతుంది, ఏమేమి టాస్ గెలిస్తే ఏం చేస్తుంది, లైక్ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుంది అని ముందే చెప్పేసేవాళ్ళంటే ఐ వాజ్ సో సర్ప్రైజ్. లైక్ ఎట్లా ఇట్లా ముందే ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు అనేది ఇట్ వాజ్ ఎ బిగ్ సర్ప్రైజ్ టు మీ. అండ్ ఎట్లా చేసేవాళ్ళు ఇవన్నీ? I mean, when you travel with the highest level of players and you've seen cricket for more than 25 years, and you're a software engineer who's designed the first ever program to to analyze cricket, ఓకే. and you've left your job to be part of cricket. I mean, I remember him telling me his experience when he was a software engineer. He used to be a very good software engineer. He used to work for Infosys. And he quit his job to pursue a career as a performance analyst. I mean,
it was something new back in 2003, 2004. I mean, it was there was no such role. Basically, he created that role. So he's been the game changer when it comes to in the entire world. There was nothing called performance analyst then. He created the game, and he's best in the business. So to be able to spend time in APL, I mean the entire squad, it's an amazing experience for every player. I mean, they still talk about it in Andhra. Even during the season, a lot of boys were asking me. I mean, youngsters and all of them, all the seniors as well. What was Prasanna Goram all about? So there are many stories. I mean, many funny stories as well. Bro, speaking about Vizag Warriors, 2 years back when you were the captain, suddenly క్యాప్టెన్సీని ఇండి డ్రాప్ చేశారు అండ్ 11లోని డ్రాప్ చేశారు. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఆ రోజు డ్రెస్సింగ్ రూమ్ కూడా రాలేదనుకుంటా. సో సడన్గా క్యాప్టెన్గా పిక్ చేసుకున్న పర్సన్ని ఎందువల్ల అట్లా డ్రాప్ చేయాల్సి వచ్చింది? సో ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. సో ఓనర్స్ ఒక పర్సన్కి ఇంట్రెస్ట్ చేస్తారు టీంని. So if that person is not fully equipped to do what he's supposed to do, like pick a proper team that is balanced and with the right amount of experienced players and right amount of youngsters, so I feel that is bound to happen to any captain. No matter how good a captain can be, he is bound to struggle with a team that is not balanced. So I feel this third year, the owners were really supportive of me. They understood the situation. They knew what was going on. They inquired everyone, and they came to a decision to completely hand over the team to Prasanna sir and me. So we were in charge of the entire auction process. I wasn't there in the auction physically, but I was there on a call with Prasanna sir the whole time. So he was very, very equipped to get the best mixture of experienced as well as youngsters. So I think that really was a huge boost to the entire franchisee. And we got KS Bharat on a transfer from Uttarandhra Lions. I think that was the biggest move in APL history in 3 years. There wasn't such a big transfer move from a different team. And we also got Sudarshan from Coastal Riders. I think these two moves from me and Prasanna sir actually created a lot of balance in the side. And the auction also went really good for us. And we were there. I mean, we were really ready for the tournament. ఆ టోర్నమెంట్లో మీకు నచ్చిన టీం రావడమే కాదు, అండ్ యూ బికమ్ హైయెస్ట్ రన్ గెటర్ ఆఫ్ ఏపీఎల్ అండ్ యూ ప్లేడ్ అ వైటల్ రోల్ ఛాంపియన్స్ అవ్వడంలో కూడా. సో హౌ వాజ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్? And I mean, yeah, of course, you you know that Prasanna sir was there around during that time, and he was one of the major factors of our victory. I feel that he knew how to tune each individual in his own way. Like every individual has separate requirements when it comes to sports. I mean, every individual is different. One thing might work for me and another thing might work for you. So he, with a lot of experience, knew the difference between how to handle Sandeep and how to handle Ashwin. So I think, I mean, a lot of my performance was uplifted thanks to him, and I think I have to be really grateful. I mean, in 8 matches, I scored about 430 runs in a T20 tournament, which is, I mean, which is a benchmark for me. You for are my- averaging above 80. Yes, it was a spectacular tournament for me, and I think I'm, yeah,
quite grateful for it. Coming back to your domestic cricket, Feb 26th, 2024, Madhya Pradesh versus Andhra. ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్ర క్రికెట్ మీ చేతిలో ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్ర క్రికెట్ ఆంధ్ర సెమీఫైనల్స్కి క్వాలిఫై అయ్యే ఛాన్స్ మీ చేతిలో ఉంది. ఐ మీన్ థింక్ 9 runs రిక్వైర్డ్ విత్ 1 wicket ఇన్ హ్యాండ్, ఎంతో సబ్జెక్టివ్ టు కరెక్షన్, విత్ సమ్మన్ ఆఫ్ యువర్ 4 runs. క్యాపబిలిటీస్. 4 runs. 4 runs, ఓకే, 4 runs విత్ 1 wicket ఇన్ హ్యాండ్. మీకున్న క్యాపబిలిటీస్కి యూజువలీ యూ వుడ్ హావ్ క్రాస్ ద లైన్ ఈజీలీ. బట్ ఏమైంది ఆ సిచ్యువేషన్లో? బికాస్ ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ ఆ మ్యాచ్ టీవీలో కూడా టెలికాస్ట్ అయింది. ఎంతమంది అయితే టీవీలు చూస్తున్నారో అంతమంది మిమ్మల్ని తిట్టుకున్నారు. సో ఎందుకు మీరు ఆ లైన్ క్రాస్ చేయలేకపోయారు? ఐ నో యాజ్ ఎ క్రికెటర్ ఎవరు ఓడిపోవాలని ఆడరు, ఎవరు అవుట్ అయిపోవాలని ఆడరు. బట్ వాట్ వాస్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ మైండ్ ఎట్ ద టైం? I think it's one of the biggest regrets in my cricketing career, to be very honest with you. Well, if it was one way that we could rewind time, I would definitely go back to the moment and make things right. Wish I could do it. But yeah, I mean, playing that game, especially was a tough wicket on the fourth day, if I'm not wrong. So batted for 2 sessions without even making the opponent feel that we were the wickets were falling from one end, but I kept steady in the other end, and I was very sure that we were going to win that game. But it just happened to be that the other tail ender who was batting, I mean, I didn't want to expose him the next over. I had confidence in me that I would finish in that ball. So I saw a short ball being bowled that didn't bounce, that hit me on my thigh pad. Even after hitting the ball hitting on my thigh pad, I still felt it was going up. I took a referral, but even I spoke to the third umpire 1 year later. He was from Chennai. So I spoke to him. What do you think about that dismissal? I felt like it was going a bit up. He said, Ash, all the 3 indicators were red, but the ball was going up. That was the ball trajectory was high. It was going above the stumps, but it was all 3 reds. అదెలా? Exactly. That was the mystery behind it. I mean, Okay. it wasn't the international DRS, obviously. It was the domestic one, which came with its own limitations. So he said that when I still regretted even more. Yeah, I mean, After నేను that కూడా రిగ్రెట్ conversation. అవుతున్నా, ఎందుకంటే అది ఆంధ్ర క్రికెట్లోనే చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పొచ్చు. Definitely, I'm pretty sure that we are going to make it up. I'm going to make it up. I'm going to undo the things that I did in the I past. hope And we have Ranji Trophy coming this year, and I'm sure that with the team we have, and we're going to make a big impact in all 3 formats. హోప్ యూ డూ ఇట్ అన్న. మీతో పాడ్కాస్ట్ అన్న తర్వాత కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తుంటే నాకు ఒక వీడియో దొరికింది. నేనేం చెప్పను, జస్ట్ వీడియో చూపిస్తా, మీరే దానికి రీజన్స్ ఏంటో మీరే చెప్పండి. అనుకున్న రీజన్ ఏంటి? I mean, చాలా ఇయర్స్ తర్వాత 100 రావడం, రంజీ ట్రోఫీలో ఫస్ట్ 100 ఎనీ బ్యాట్స్మెన్కి స్పెషల్ థింగ్ అది. కరెక్ట్. సో ఆ మూమెంట్లో సెలబ్రేషన్ అంటే ఆ హైలో నువ్వు ఎవరు అంటే యూ డోంట్ నో వాట్ యూర్ డూయింగ్. సో మనం ఏం చేస్తున్నామో మనకు తెలీదు. సో అలాంటి మూమెంట్ అది. సో it went out of I went out of control. I was just doing all sorts of things, and yeah, it was a very delightful moment for me. కరెక్ట్. అండ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైంలో కూడా వచ్చింది.
definitely. I mean, uh, uh, that match we really had to win to get into quarterfinals. So that was the turning point of that season to get into quarterfinal. అండ్ చేతేశ్వర్ పుజారా, జయదేవ్ ఉనాట్కట్ Yeah. అందరూ ఆడిన మ్యాచ్ ఆ మ్యాచ్. Yeah, I still have an autograph that 100, the bat that I got 100 with. I got an autograph from Pujara. Pujara. So I mean, it's Must still be there with memorable me. for you. Yeah, it's still there in my house in the most special place. బ్రో క్రికెట్ అంతా కొంచెం పక్కన పెడితే అప్పుడెప్పుడో నరసింహ సినిమాలో రజనీకాంత్ని చూశాను, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చేతితో పాములు పట్టుకోవడం. ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను, ఏంటి బ్రో మీ ధైర్యం వెళ్ళి గ్రౌండ్లో వచ్చిన పాముని డైరెక్ట్గా చేతితో పట్టుకోవడం, అసలు ఏంటి పాముల స్టోరీ ఏంటి? ఆయన ఎలా పాము పట్టాడో నాకు తెలీదు, కానీ ఈ రంజీ మ్యాచ్ అగేన్స్ట్ ఒరిస్సా అవుతుంది. ఐ థింక్ 2018, if I'm not wrong. Yeah, 2018 or 2017. సో 2017, యా. సో ఏమైందంటే సడన్గా మన విజయనగరంలో ఆడుతున్నాం, ఒక స్నేక్ వచ్చేసింది లోపలికి. వచ్చేసి అందరూ గ్రౌండ్స్మెన్ అందరూ వచ్చేసి దే వర్ ట్రైంగ్ టు కిల్ ఇట్ బేసిక్లీ. సో బట్ బీయింగ్ నేచర్ లవర్, I didn't want that to happen. And it's not the first time that I rescued a snake. I mean, there were many instances that snakes go into houses without them knowing where they are. I mean, they get stuck in some spots in where humans reside, and that was one of the times that it came into the ground, like Vijayanagaramlo vachindi ground lo. So everyone were trying to kill it, and I was like, let me handle this situation. And I went there. Yeah, they had a stick, so I just held it by the neck and just released it in the open. And after the match, the referee, he called me to his room. He said, "Who are you, man? Who catches a snake with a hand? What if it bites you?" That's all I'm like quite experienced in doing this. What type of experience? I'm a military veteran. He was part of the army. He was a colonel, ex serviceman. So like, what are you doing, man? I told him, sir, I was quite experienced యాక్చువల్లీ in. పేపర్లో కూడా పెద్ద ఫోటో Yeah, వచ్చేసింది. the papers did it too. The papers, they put it in the papers. It was quite an embarrassing moment when it came out in the papers. Like, I wouldn't want to call myself a snake man as it showed on the paper. So, yeah, quite an embarrassing moment. But at the end of the day, the snake was saved. So, True. quite happy about it. సో రీసెర్చ్ చేస్తుంటే పార్ట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను. ఏంటి బ్రో ఆ 6 ప్యాక్ ఫొటోస్ ఏంటి, ఆ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఏంటి, క్రికెటర్ అంటే like ఏంటి ఆ సీక్రెట్ ఏంటి, ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఏంటి? Secret ఏంటి అంటే you to eat right. I think fitness starts in the kitchen. I mean, the right way to eat is often debatable. It's been debated for many years how to eat. So, but the one I'll share with you what I'm doing right now. So, there is something called metabolism, which is the major reason for burning fat in the body. So you need to be able to have it working at the highest potential, to be having the highest metabolism, to be able to burn the calories as much as possible in the quickest way possible. So what I've been told by my nutritionist is to start with fiber and then proceed to protein and then carbohydrates and then sugars, if at all you require. It could be a fruit, it could be a sweet if you are a sweet tooth. I mean, I am not, but you could have it. You could have a fruit, a juice, something like that, which has a lot of sugar in it.
So this order of diet actually doesn't let any sugar spike in the body. Okay. So the number of sugar spikes you have over a period of time determines your metabolism rate Mhm. directly. Mhm. So once you're able to have the best metabolism rate, that enables you to have a better fat level. So I feel I've been able to hold 9% body fat since the last few years. No, on a serious note, any athlete for that matter, cricket ane kaadu, fitness plays a major role. So, In some sports, yes. yeah. So, మీరు ఫిట్నెస్ గురించి చెప్పాలంటే లైక్ క్రికెట్లో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇట్ అండ్ ఎట్లాంటి ఫిట్నెస్ రెజ్యూమెస్ ఫాలో అయితే బెటర్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి కూడా యూ కెన్ టెల్ అస్ సంథింగ్ మన పాడ్కాస్ట్ చూసే యంగ్స్టర్స్ కానీ ఆస్పైరింగ్ క్రికెటర్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. Yeah, I mean, definitely you have to start really young, focusing on fitness. If there's someone in their under 19s watching this right now, or if they were told that they should work on their fitness, they should take it seriously. Because I feel when you start working on your body at a very young age, your body understands that there are external stresses, and it'll start knowing how to build muscle. And in a sport, when you play a sport, you break down muscle. Muscle gets break down when you play from morning to evening in a cricket match. At least I can only talk about cricket. So if the body itself, it has a mechanism to, you know, recreate that muscle that was lost during playing the sport. I think that comes with muscle memory and the body's mechanism itself. You have to teach it from a very young age. That's what I'm trying to tell you. So every individual who's into the sport has to work on his in any sport, in my view, has to work on their fitness. And it's one of the most important thing. Yeah. ఓకే, సో మూవింగ్ ఆన్, యాక్చువల్లీ నితీష్ రెడ్డి, అవినాష్, రషీద్, సత్యనారాయణ రాజు, విజయ్, 5 people అట్లీస్ట్ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ నుండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ గాట్ సెలెక్టెడ్ టు ఐపీఎల్ విచ్ ఇస్ అ గుడ్ నెంబర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్స్. సో వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు ఇయర్? I mean, I'm really happy what Nitish Kumar Reddy has done for himself. From the last 2 years, he has reached a height that no person in Andhra was able to reach till now. So, looking at his journey from under 16, when I first saw him, so I heard that he scored a 450 odd runs in one game against I don't know what team. So that was the first time we heard about Nitish Reddy. If someone's scoring 400, you know that he's talented. I mean, you know that he's damn talented. యా, ఐ కెన్ వాచ్ ఫర్ దట్. స్కోరింగ్ 400s అనేది Yeah, ఈజీ కాదు. I mean, yeah, I mean, off topic, but I've just seen Sandeep get 400 in the district match against Ongole, ప్రకాశం. against Prakasham. Yes, I mean, he knows better. యా, దట్ వాజంట్ ఎన్ ఈజీ టాస్క్ ఫ్రమ్ నితీష్. I mean, fitness wise, it's very challenging. కరెక్ట్. We'll come to that later. I'll ask you the Yeah. question. Let's I'll go be with the host later. So, yeah, Nitish Kumar Reddy. So, under 16, he got with a 451, and then we had Kinjal Suratwala at the helm of affairs then. So, he promoted Nitish Reddy straight to Ranji Trophy at the age of 15. I mean, he wasn't like part of the squad, but he was traveling with the team for Correct. the first 2 years. So that was really pivotal for him to be able to travel with the Ranji side at the age of 15. I mean, you're what, 10th class, intermediate, and you're traveling with the senior side. So he learned a lot. I've seen him come from
under 16, straight into the Ranji Trophy, start performing, get into IPL, becoming a star. I mean, it's been an unbelievable journey for him, and also extremely happy to see someone like Nitish Kumar Reddy get to that position. And coming to Rashid, Vijay, Avinash, and Satya, when Rashid got his double hundred quoted recent Ranji Trophy lo, and Vijay got 5 wickets, and Avinash got 15. Syed Mustaq Ali. I mean Satya doing well. సో ఐ హోప్ ఇయర్ అందరూ బాగా చేస్తారు 11లో ఛాన్స్ వస్తే అందరూ మంచిగా నితీష్ ఎట్లా అయితే ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్కి ప్రైడ్ తీసుకొచ్చాడో మిగిలిన వాళ్ళు కూడా తీసుకొస్తారని అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ హోప్ Extremely rooting for Rashid to make it into the 11, and he's been waiting for 2 years or Yeah. 3. Yeah. So I feel he's another very talented player from Andhra who is long overdue కరెక్ట్ to get his IPL to get ఇంటూ ద 11 into the playing level of the IPL. I feel when he gets there, he's going to become another big prospect for Correct. Andhra, and I totally feel like he has that talent to do what to do what Nitish Kumar Reddy was able to do, something in those lines. Yeah, Correct. equally talented, amazing player. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఈ పాడ్కాస్ట్ అనగానే ఈ క్వశ్చన్ గురించి అయితే చాలా వెయిట్ చేశాను. ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుండి రిక్కీ పాంటింగ్ పుల్ షాట్ అంటే చాలా ఇష్టం. రిక్కీ పాంటింగ్ పుల్ షాట్ కంటే రిక్కీ పాంటింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఇంకా ఇష్టం. ఎస్పెషల్లీ నేను ఒక వీడియో చూశాను, ఐ థింక్ పాకిస్తాన్తో మ్యాచ్, మొహమ్మద్ సామీ బౌలింగ్, హెల్మెట్ లేకుండా బ్యాటింగ్ ఆడుతున్నాడు. సడన్గా ఒక బాల్ వచ్చి ఇక్కడ తగులుతుంది. విదిన్ 1 minute ఇట్లా ఇట్లా అనుకుని విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ బాల్, ఆడేయడానికి రెడీ అయిపోతాడు. లైక్ హెల్మెట్ లేకుండా వెళ్ళి సిల్లీ పాయింట్ షాట్ లెక్ చేస్తూ ఉంటాడు. లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ చెప్పడానికి కూడా. ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ స్కేరీ. హెల్మెట్ లేకుండా ఏం లేకుండా ప్రొటెక్షన్ వెళ్ళి సిల్లీ పాయింట్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. అలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉన్న రిక్కీ పాంటింగ్, హౌ వాజ్ హీ ఇన్ ద డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, అండ్ మీరేం లెర్నింగ్స్ తెలుసుకున్నారు రిక్కీ నుండి? I feel that generation was built different, man. Whether it was Mark Waugh, Ricky Ponting, Sachin Tendulkar, Virendra Sehwag, I can, Jack Callis, I can go on with the names. We would be, having this podcast wouldn't end. So I feel having them as coaches, when they were tough skinned cricketers, then cricket was, in my opinion, my very personal opinion, cricket was harder then. Tougher wickets, tougher bowlers. They had legends bowling: Shane Warne, Muthai Muralidharan, Sean Pollock, Alan Dolan, unbelievable bowlers. I mean, you could see some bowlers in this generation like Bumrah, Stark, Johnson. I mean, they've been the last decade. They've been amazing bowlers, but nothing compared to the bowlers that were there then. I mean, to have them as coaches, to have seen them, dominate world cricket in a particular way, and to have them as coaches is incredible. Ricky Ponting, as a coach, he's something. I mean, he's extremely active in the sessions. He keeps running to, if for example, if something's happening in net 1, and he sees someone play a shot in net 5, he తొందరగా పరిగెత్తుకొని వెళ్తాడు అక్కడికి. He runs to that net and అక్కడికి వెళ్ళి you could have done this better. సో అలాగా ఎనర్జీ రబాన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎనర్జీ రబాన్ అవుతుంది. అండ్ ఒక ఇన్స్టెన్స్లో స్లిప్లో నిలబడి ఉన్నాడు క్యాజువలీ, ఎవరో ఎడ్జ్ చేశారు బాల్ని. ఐ థింక్ ఆ వీడియో సర్ఫేస్ అయినట్టుంది. లైక్ వెంటనే క్యాచ్ పడతాడు అనుకుంటా. డైవ్ క్యాచ్. యా I mean, he was in this position. He had his hands folded, and he took a blinder
which was like few inches off the ground. And you could tell that he was there Correct. in the moment. So he's extremely, I shouldn't be using the word, but he's a hyperactive guy. ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ కూడా అలాగే ఉండేవాళ్ళ Nah, I mean, that is game mode. His Okay, game mode. okay. He's extremely, present. అండ్ ఇంకొక వీడియో చూసా రిక్కీ పాంటింగ్ హీ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేయర్స్ ఫీల్డ్లో ఒక 10 యాడ్స్ అటు 10 యాడ్స్ ఇటు మొత్తం ఇది నా టెరిటరీ ఇక్కడ నుండి ఒక్క బాల్ కూడా వెళ్ళనివ్వను అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఫీల్డర్స్కి. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టెల్స్ ఒక క్రికెటర్ యాజ్ ఎ క్రికెటర్గా రిక్కీ పాంటింగ్ ఎంత హార్ట్ పెట్టి ఆడతాడు అనేది, ఆ ఇంటెన్సిటీ ఎంత గేమ్లో యాడ్ చేస్తాడు అనేది ఒక వీడియో చూస్తే చెప్పొచ్చు. యు ఆర్ వెరీ లక్కీ టు ప్లే అండర్ హిస్ కోచింగ్. Yeah, I mean, definitely lucky to have played under him. And now he's with Punjab. So I think there's a lot of good things to come for Punjab this season. సో కమింగ్ టు ఐపీఎల్, లైక్ మీరు ఏ టీంకి రూట్ చేస్తున్నారు ఈ సీజన్? I mean, I'm looking to either support RCB or CSK. So ఓకే, a lot of people have opinions when it comes to supporting their favorite teams, but these two are my top two favorite teams. ఓకే. ఏదైనా రీజన్ ఉందన్న, పర్టికులర్ రీజన్? I mean, there's no particular reason. ఓకే, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. అండ్ And also SRH. ఎస్ఆర్హెచ్, యా ఆఫ్ కోర్స్ మన ఎస్ఆర్హెచ్. I mean, living in Hyderabad for the last half decade, 5 years, 6 years. నో, And if నేనైతే you don't say yes to supporting SRH, it's not fair. 100% నేను మన తెలుగు వాళ్ళు అందరూ ఏ టీంలో ఆడినా సరే బాగా ఆడాలి. నాట్ జస్ట్ ఏసీఏ, హెచ్సిఏ కూడా, తిలక్, సిరాజ్, ఆల్ అదర్ ప్లేయర్స్ ఎక్కడున్నా ఐ విల్ బీ రూటింగ్ ఫర్ దెమ్ అండ్ హోప్ ద బెస్ట్ టీమ్ విన్స్. అండ్ సో ఏమనుకుంటున్నారన్న, వేర్ డూ యూ వాంట్ టు సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్? ఫ్యూచర్ ఆస్పిరేషన్స్ ఏంటి? I mean, there are quite a few aspirations to begin with. But I must say, I want to get back into IPL this year. And I just don't want to get back into IPL, but I want to make a mark for myself. I want to go there and perform well for my team and make my team win. So that's the goal for the coming season. And on top of that, I think, I mean, ultimately, the goal would be to be playing for the country. I mean, that is the ultimate goal for any cricketer playing the sport. I know that's not easy. It's easy to say that I want to play for the country. But in a country like India, with so many millions of lakhs, or let's say lakhs of people playing the sport, and you have to be really privileged to be playing domestic level in this country. Like, just put a perspective thing. I combine 3 states: Tamil Nadu, Maharashtra, and Gujarat. These could be the, or let's say Karnataka. How many people do you think would be playing cricket in these 3 states? Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra. మేబీ మిలియన్స్లో ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. Easily. And if you put that into a perspective that says, compare it with the entire population of యా. people that is playing the sports in the outside India, both would be equal. Is it? I'm saying, so for example, how many countries are playing cricket in the world? అవును. And I would say there are more players playing in these 3 states than the rest of the world. That is the amount of competition. Yeah, that is the amount of
players that play అవును. cricket in this వి country. కెన్ సీ దట్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఇండియన్ టీమ్ చూస్తే ఇండియా ఏ టీమ్ ఐ మీన్ లైక్ ఇండియా మెయిన్ టీమ్ ఒక చోట మేజర్ సిరీస్ ఆడుతుంది. ఇండియా టీమ్ అదే సెకండ్ టీమ్ ఇంకొక చోట ఇంకో టోర్నమెంట్ ఆడుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ 2 టీమ్స్ ఉంటున్నాయి అండ్ వాళ్ళ బ్యాకప్స్, వాళ్ళ రిజర్వ్స్. దేర్స్ అబండెన్స్ ఆఫ్ టాలెంట్ ఇన్ ఇండియా. అదైతే There's loads of talent, there's no doubts. But what is going to make you special is what you have to ask yourself. Do you really have what the X factor to get to the next level? I think that is what one has to develop. గ్రేట్ అన్న. అండ్ మన పాడ్కాస్ట్ చాలామంది యంగ్స్టర్స్ చూస్తూ ఉంటారు, ఆస్పైరింగ్ టు ప్లే క్రికెట్ కానీ. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి? I mean, at grassroots levels, when players are starting their cricket, సారీ టు ఇంటరప్ట్, బట్ సిన్స్ మన పాడ్కాస్ట్ తెలుగు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మీరు ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్ అయినా ట్రై టు సే ఇట్ ఇన్ తెలుగు. ఐ నో మీకు తెలుగులో మాట్లాడడం కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది, లేదు. బట్ స్ట్రైట్ ఇన్ తెలుగు. సో అంటే చిన్న ఏజ్ నుంచి ఆడుతున్న ప్లేయర్స్ ఎవరైతే 7 years 8 years, సో వాళ్ళు జస్ట్ క్రికెట్ ఫన్ కోసం ఆడుతుంటారు. సో చాలా యంగ్ ఏజ్ నుంచి ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తే, అంటే మేబీ పేరెంట్స్ గైడ్ చేయవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 years old కిడ్, పేరెంట్స్ గైడ్ చేయవచ్చు, కోచెస్ గైడ్ చేయవచ్చు. బట్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్. ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సెల్ఫ్ మోటివేట్ హిమ్సెల్ఫ్, తను లోపల నుంచి మోటివేట్ చేసుకోగలిగితే, అంటే దానికన్నా బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏది ఉండదు ఫర్ అ ప్లేయర్. అంటే ఈ గేమ్లో, ఈ కంట్రీలో ఈ గేమ్ ఆడుతూ చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో క్వశ్చనే లేదు. దేర్ ఇస్ నో డౌట్స్ దట్ యూ విల్ సీ అ లాట్ ఆఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ దిస్ గేమ్. సమ్టైమ్స్ you'd not be picked in spite of very good performance. అండ్ చాలా హర్ట్ అవుతుంటారు తక్కువ ఏజ్లో. నేను ఇంత పర్ఫామ్ చేసాను, నన్ను వేయట్లేదు అని. we keep listening to such stories, right? But all I want to say is never give up. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఆడిన వాళ్ళు అంతా వాళ్ళు తక్కువ ఏజ్లో కానీ, వాళ్ళు 20-23 ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు చాలా టైమ్స్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ జరుగుంటాయి. సో ఈ టైమ్స్లో అంతా సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్గా ఉండి ఇంకా హార్డర్ వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. బట్ నెవర్ గివ్ అప్. కరెక్ట్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ luck will follow you if you work hard. True. That's a very valuable message అన్న. ఐ హోప్ మీరు ఏదైతే ఐపీఎల్లో మళ్ళీ కంబ్యాక్ చేసి వాంట్ టు మేక్ ఎ మార్క్, అవన్నీ అచీవ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. సూన్ ఇండియన్ కలర్స్లో కూడా చూడాలనుకుంటున్నాను. చాలా ఇంటెన్స్ పాడ్కాస్ట్ యాక్చువల్లీ. చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి. క్రిప్టో గురించి మాట్లాడలేదు, అండ్ మీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఇంకా చాలా విషయాల గురించి క్రికెట్‌లోనే ట్యాప్ చేయడానికి టైం సరిపోలేదు. బట్ హౌఎవర్ మీ హెల్త్ బాలేదు అయినా స్టిల్ యూ మేక్ ఇట్ టుడే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. ప్లెజర్ హోస్టింగ్ యూ, అండ్ ఐ కుడెంట్ థ్యాంక్ యూ ఎనఫ్ ఫర్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. అండ్ హోప్ ఫ్యూచర్‌లో ఇంకా చాలా టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తామని అనుకుంటున్నాం. Definitely, man. The pleasure is mine to be the first guest of your podcast. I mean, I hope you are really successful with your startup idea, with your YouTube channel, and I hope it really enlightens a lot of people who are watching it. I know it's an informative thing that you're doing. It's not just for the views or clickbaits and all that stuff that you're doing it. You're actually doing it with a purpose to spread cricket in Andhra as well as India, and also bring
అవేర్నెస్ ఎలా ముందుకెళ్ళాలి క్రికెట్ వరల్డ్లో అండ్ వాట్ ఈస్ జర్నీ ఎలా ఉంటుంది. And not just cricket, but also any sports లో there's a lot of stories. What I felt is like మన అథ్లీట్స్ కానీ క్రికెటర్స్ కానీ ఎనీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వెళ్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ స్టోరీస్ తీసుకొచ్చి చెప్తే దిల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ కమింగ్ అవుట్ అని నా ఉద్దేశం. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ మనం ఈ డెఫినెట్లీ podcast. డెఫినెట్లీ వండర్ఫుల్ థాట్స్. స్కై ఇస్ ద లిమిట్ బడీ, గో ఫర్ ఇట్. Thank you so much and a pleasure. గుడ్ లక్. So that's it for today, guys. I hope ఈ podcast ద్వారా you find some inspiration and insights about cricket and about life. ఈ పాడ్కాస్ట్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు స్టంప్ మైక్ విత్ సందీప్. విత్ దట్, సైనింగ్ ఆఫ్, సందీప్ యారా.